મોર્નિંગ. હવે શું કર્યું તમે લોકોએ? હા, એટલે મ્યુઝિકમાં કેટલા ટોન્સ છે? મ્યુઝિકમાં 8 ટોન્સ એ લોકો આઈડેન્ટિફાઈ કરે. 8 ટોન, ટોટલ 8. 12. એ તો સૂર. ના 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 ના, સૂર એટલે સા. હું સા ગાઉં, સા તો દુખી ગાઉં. હા, સા તો હું આમ ખુશથી ગાઉં. સા એટલે મને કોઈક ધ્યાન આપે એવી રીતે ગાઉં. બોલો તમે શું તૈયાર છે? બોલો. In music they count 8 tones. હું હમણાં સવારે જ ઇન્ટરનેટ પર જોતો હતો. હા બોલો ને. હા બોલો બોલો. સાર્કેઝમ એટલે કેવો હોય? ચલો હવે કોણ બતાવવાનું છે સાર્કેઝમ? નાટક કરવું હોય તો નાટક કરો. હા, સાર્કેઝમ. સાર્કેઝમ બોલો તમે, કઈ વાત? હમ. સાર્કેઝમ બરાબર છે. રાઈટ. પણ કંઈક બીજી અપોઇન્ટમેન્ટ હશે. ઓકે. હવે સાર્કેઝમમાં 2-3 ટાઈપ હોય. એકમાં બીજાને હર્ટ થાય ને બીજામાં હર્ટ ન થાય, એટલે બે વચ્ચેનું અંતર કેવી રીતે કાઢશો? હા, એટલે તને વાંધો નહીં આવે એ દરવાજાને કઈ થાય એમ નથી. એટલે સમ સાર્કેઝમ જે છે, sarcastic talking, it hurts hell of a lot. તમે નાટક કરી લીધા હોત તો થોડા? હા, નહીં, it hurts somebody. Which one? When we are, huh? Rude, okay, but when we mimic someone, સપોઝિંગ હું લેક્ચર પતાવું ને પછી તમે બેસીને મિમિક્રી કરો તો એનું, હા રાઈટ, ઇટ ઇઝ સાર્કેસ્ટિક. એ ટાઈપનું, એટલે એ આપણે ડિવાઈડ કરી લેવું પડે. વી મસ્ટ હેવ ધ વિવેક ને કયું બીજાને હર્ટ થાય અને બીજાને હર્ટ સાર્કેઝમ. ઓકે, થોડી હવે લિટલ ડીપ આપણે જાય. એ સાર્કેઝમ પાછળની મોટિવ શું? નહીં, there is some motive behind it. Just put it in different words. Right? There is a feeling of superiority. એટલે a tone, where will you classify that tone? Where will you classify that tone? As self love. હા, સેલ્ફ લવ. એટલે જ્યારે પણ આપણે સાર્કેઝમ
હા, હવે એ સાર્કેઝમ એક્સપેન્સ ઓફ સમબડી, એટલે કોઈકને નીચે ઉતારીને, તો દેન એ સેલ્ફ લવ બહુ પાવરફુલ હોય છે. ઇફ ઇટ ઇઝ જસ્ટ, તો ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ ટચ ઓફ સેલ્ફ લવ ને. અચ્છા, હવે મિમિક્રી કોણ કરે? મિમિક્રી કોણ કરે? નાના નાના બાળકો. ઓકે, હવે વી ગો બેક કે એ સાર્કેઝમ પાછળનું એક મોટિવ તમે કીધું. ગીવ અનધર મોટિવ. અનધર મોટિવ, ટેક રિવેન્જ, રાઈટ? એટલે આપણને એક ચોકલેટ ખાવા મળે કોઈકને, હે, ઉતારી પડ્યું, રાઈટ? પણ અનધર મોટિવ, એ સેલ્ફ લવ સાથે જ કનેક્ટેડ છે. તમને હિન્ટ આપો. ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ સેલ્ફ લવ માંથી વેનિટી. વોટ ઇઝ વેનિટી? વોટ ઇઝ વેનિટી? એટલે વેનિટીમાં there is something in vanity which is not there everywhere else in other negative emotions. હા હા, વેનિટીની અંદર ઓલવેઝ બીજો હોય છે, ઓડિયન્સ. બરાબર છે? there is an audience in vanity. એટલે ફરીથી, what is the motive behind sarcasm? To make others laugh. To make others laugh. બરાબર છે? એટલે બીજાને હસાવો. એટલે એક, હા, આપણે રિવેન્જ લેતા હોય, હા, તો રિવેન્જ લેતા હોય એ શેમાંથી નીકળતું હોય? સુપિરિયોરિટી હોય કે ઇન્ફિરિયોરિટી? રાઈટ, ઇન્ફિરિયોરિટી. રિવેન્જ લેતા હોય, વી આર ગિવિંગ ઇટ બેક ફોર સમથિંગ. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ કે કોઈક બીજું કારણ હોય. He may be more successful in life than me, એટલે I want to give it to him. તો એ રીતે હું સાર્કેઝમ કરું. તો આ બધી જે છે they hurt. અને અમુકની અંદર વિટ હોય. વિટ એટલે સેન્સ ઓફ હ્યુમર. હા, શું કહે? એમાંય સેલ્ફ લવ તો હોય જ. ઇવન ઇન વિટ there is self love, but એ એટલું self love you can use in your self observation to make life a little spicy. બરાબર છે? But you have to acknowledge the minute you are witty about anything, it is always coming from self love. એટલે sarcasm ની પાછળ જે છે self love. પછી આ બધાય એમાં હોય. I am right, audience, I want to make others laugh, I want to show off how intelligent I am, how witty I am. બરાબર? એટલે આ બધું આપણા સેલ્ફ ઓબ્ઝર્વેશન ની અંદર, these are different eyes within our self. I want to take revenge. એ want to take revenge એ વેનિટીમાં ના આવે, સેલ્ફ લવમાં ના આવે. ઓકે, એનીથિંગ એલ્સ આમાં? એનીથિંગ એલ્સ? હા, એ પણ સાર્કેઝમમાં આવે. સાર્કેઝમ. એમાં ઓશો used to use this technique a lot. એની આ one of the psychological techniques એને ખૂબ વાપરી is this kind of a technique. આને કંઈક કે about you, knowing કે she is going to tell you, right? એટલે એ જાતની he used to use those side. એટલે એને કે એનામાં કોઈ શક્યતા, she is just wasting her time over here, right? એટલે he will, then she will tell you and you will start burning inside. એટલે he used to call that remorse. તપની અગ્નિ, remorse. એટલે એ એને remorse કહેતા. So he had this technique of throwing seeds in different directions. He was a master at it. અને સ્પેશિયલી એની નજર પડે કે two new people have fallen in love ને, પછી એ કાકરો ફેંકે. એ કાકરો ફેંકે એટલે પછી ઉત્પાત થાય બેઉ જણા વચ્ચે,
ઝઘડો થાય. Right? That was his way of working. He used to use all these psychological techniques in the ashram. Master. Kavach, nobody else had that kind of mastery over human psychology than what he had. Not only that, he would create divisions or even on foreigner, Indian, ખૂબ ચાલતું. એટલે એ લોકોને foreigners, they used to give instructions that if you're using a pen, so પછી you're writing and suddenly the ink is over. Ink may not be over. But to break it, this pen is Indian. એટલે જેટલા બધા Indians હોય ને ત્યાં એ લોકોને આમ એના self love ઉપર પથરો ફેંકાય. એના ત્યાં encounter groups ચાલતા હતા. એટલે people would enter into relationship with one boy and girl and all. પછી again there also he would play a game. એટલે પછી supposing you go to a girl or say I like you or something like that. He says no. એટલે this all હવે આપણને એમ લાગે કે એ લોકોનો ઈગો બહુ છે. But actually he is playing a game to break our self love and he used to play these games. I have not seen it anywhere else. Amdulare Bapu thodu on a small scale, but on a big scale, and he would remember what he has done with which person. Yeah, get this knack of. Many things you could just learn by observing him. What is human psyche, how it works, and self-observation. Self-observation, when we observe our own selves, તો આ બધું અંદરથી નીકળી આવે, આપણને ખ્યાલ આવે. બોલો. Command. Okay, command. That is used in the army, schools, with children. Okay. હવે where in certain places a tone of command તમને ખૂબ ઉપયોગમાં આવે. Can you give one situation? In which situation in life that tone of command, which situations? Give me 2-3 situations. I'm not going to give you a hint. Tone of command. Let us divide laziness into 3 types. Intellectual laziness, emotional laziness and physical laziness. Right? Okay. હવે કઈ જગ્યાએ will this work? How will you use it? Acha, first give me 3. Give me some characteristic of all 3. What is intellectual laziness? What is emotional laziness? Patanjali uses 3 words: pramad, alasya, avirati. Pramad, alasya, avirati. Mad એટલે mad, to be intoxicated. Mad એટલે to be intoxicated. Mad elephant ને શું કહે? એને મદ કહે ને, મદન્યુ. Right? Mad. Who is intoxicated. Right? Pramad. Pramad. So self-love is intoxication. એટલે pramad is emotional. Right? Alasya, physical. Avirati, to find fault. To find fault. Right? Intellectual laziness. Barabar? These are 3 kinds of laziness. I say, by you do these exercises, you will find fault. You have been doing for so many years, what difference has it made? This is a typical, wives gives me this answer. He has been doing it for so many years. શું ફરક પડ્યો? કે નહીં? લગભગ પત્નીઓ આ જવાબ આપે મને. આ તમારો ભાઈ છે ને એ વર્ષોથી કરે છે, એમાં કઈ ફરક પડ્યો નથી, કરવાથી શું ફાયદો? અવિરતિ, to find fault. Intellectual laziness. Pramad, alasya, avirati. Mad. Okay. So through intoxication. Right? Like command.
Where will command work? નહીં, હું command નો tone. એટલે એ કઈ જગ્યાએ આ બધા મિલિટરીમાં બધા એની એટલે કયું સેન્ટર ઉપર એ લોકો કામ કરે છે? ઇમોશનલ સેન્ટર. ઇમોશનલ સેન્ટર. હા, એની અંદર ઇમોશન ભરી દે કે યોર કન્ટ્રી ઇઝ એવરીથિંગ. You see a Sardarji, you say Khalsa khatre mein hai. So then he'll take out both his daggers like this. But it could be a small cat also. So, emotional center. Achha, again command. એટલે command will work in which sense? Emotional center. Go straight into the એટલે where you feel you want to work on the emotional center in a certain way, you use command. એટલે in offices. Achha. Now, command is of two types, high tone and low tone. So with my boss, I can't use high tone, but if I know how to use low tone, I can command him in a much better way than high tone. So low tone command. So હવે એક દાખલો આપણે લઈએ. You give me one example. I want to hear one example where command works the best. એક એક્ઝામ્પલ તમે આપો ને હું તમને ઓલો કે લોજિકલ બ્રેન નથી ચાલતું. The logical brain is quieted down. If such a person, if you give a command, it will work immediately. Right? But if the logical brain is, he'll immediately find fault. Then the command will not work. It has to work immediately. બરાબર? એ તરત જ કામ કરવું જોઈએ. તો એ લોજિકલ બ્રેન બહુ નોર્મલ લાઈફની અંદર કોઈ એવો સિચ્યુએશન. You can stop them. Stop it. Okay, give another example. I'm looking for one example. Okay. Supposing somebody comes and he is absolutely drunk. એ સાવ પીધેલો હોય અને આપણે એને સમજે ભાઈ તું અહીંથી જા તો એ જવાનો નથી. Command him in military style, he'll straight away get up, salute you and go away. Right? તમે સમજો છો? એટલે this works everywhere. Even somebody, કોઈ દાદો આવે and he's creating a problem and immediately you command him. If it pierces through, he'll just go away immediately. એટલે that is the knack of piercing into the emotional center. Because this has stopped working. This has stopped working. The logical brain is not working. Right? Okay. એટલે command. હવે આપણે when we are commanding, which center should we use? No, center. And we command from lower centers. We command, use the tone of the lower centers, which are much more powerful. If you use from here, they are not powerful. You can get it out from here. It's very powerful. How will you command the boss? How will you command the boss? બોલો કંઈક એક્ઝામ્પલ આપો. બોસને કેમ કમાન્ડ? How will we command the boss? You appeal to his self-love. You appeal to his self-love.
You have to see કે કઈ જગ્યાએ એનું સેલ્ફ લવ પડેલું છે. કઈ રીતે જોશો? સપોઝિંગ તમે કોઈની ઓફિસમાં જાઓ તો તમારે કામ will you do first? What is the first thing you will do? Appreciate? Okay. See, look for some weakness. Look for some weakness. Supposing મારે કોઈકની પાસે કામ કરાવવું છે, I go into his office and I see a painting of Hussein. What is the first thing I should do? Huh? Appreciate the painting. First thing I should do is appreciate the painting. Huh? Then I have to see whether how much of his self-love is connected with that painting. Whether he understands art or many of them have the painting but they don't understand art. So there's no point in talking about what is in the painting. But then if he says that Hussein presented this painting to me personally, then you take another way. Then you don't talk about what is in the painting. Right? You have to see where. And then you tell him, okay, bhai, this much work we have come to do and we need so much donation. Right. એ કયા ટોનમાં કહેશું? એકદમ લો કમાન્ડિંગ ટોનની અંદર. એકદમ લો કમાન્ડિંગ ટોન. કઈ નહીં ખબર હોય. આપણે માંગવાનું નહીં ને, વેક્યુમ ક્રિએટ કરવાનું. You say, okay, we have this meeting in the evening. The hall expenses are so much. We have to collect so much. What should we do about it? Say we need 1,000 shillings for the hall. You'll immediately give the check. Right? You have to appeal to it. The real example, Abuja. Huh? Real example. એટલે immediately command કોઈ દિવસ reaction માં નહીં વાપરતા. Use it from the intellectual. Intellectual center એટલે I. Pause. I ની પાછળ there is always a pause. હવે અમુક commands જે છે એ they reveal a sick inner state. એટલે psychically કયા type of commands? ના, family life ની અંદર. Family life. Some kinds of commands they give a picture of the person's psyche. What kind of person? એટલે you immediately તમને એક બારી મળી જાય, window to look into the person's nature. એમાં typical અમુક commands હોય. Supposing a father tells the son, okay, go and bring my shoes. Now this is a very sick state to be in. Ordering your children, right? Ordering your children. Immediately you get a window into that person's psyche. How much of self-love is there? તમને અમુક એક્સરે થઈ જાય વ્યક્તિનો. એટલે આપણે ઘણી વાર કહીએ છીએ કે ભાઈ ઘરમાં ઓર્ડર ન કરો. ઓકે, કમાન્ડ. બીજું કઈ યાદ આવે છે? એટલે આ બધા સેલ્ફ લવ ના ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ સેન્ટરમાંથી ના હોય, એ રિએક્શન તરીકે આવતા હોય. ઓટોમેટિક મિકેનિકલ હેબિટ કે મારું આ લાવો, બ્રિંગ મી ધીસ, બ્રિંગ મી ધેટ. These are all automatic mechanical habits. એટલે this person is stuck in the prison of habits.
હમણાં તારું કઈ બ્રેકઅપ નથી થયું ને? હા. You're right. You're right. તો તું હોઈશ ત્યારે કોઈક બીજું આપશે. Huh? Somebody else will give it on. But it happens that way. If somebody comes to me, is passing through some breakup or some conflict, એવું તો હું એને I always see by about say 20, 30 years ago or 40 years ago, if I was going through the same thing, then like him I would not listen. But still, એક છે કે now 25 years have passed. Today I have something which I did not have then. That is called wisdom. That is called wisdom. Right? એટલે through that wisdom I can say something. But at the same time I know okay by 25 years ago I would have done the same thing. બરાબર છે? પણ you see that difference. This is the beauty of life. When you are young and you have energy, you don't have wisdom. And when you have wisdom, you don't have energy. Right? Huh? Sympathy. At least you sympathize with the person. You can vibrate exactly in his frequency. But you still know that the right path is to get out of it. The right path. Right. A wisdom. એટલે you see two extremes of life. ને બે તમે છેડા જોઈ શકો. जब नजारा था तब आंखें नहीं थी आंखें आ गया अब नजारा नहीं है એના જેવું એટલે પેલા ટ્રસ્ટ જોઈએ કે એ જે બોલે છે એ એના વિઝડમ માંથી બોલે છે એટલે બંને વિઝડમ કમ્સ ફ્રોમ એક્સપિરિયન્સ ઇટ ડઝ નોટ કમ બાય રીડિંગ બુક્સ બરાબર છે એટલે ઇટ કમ્સ ઓનલી થ્રુ એક્સપિરિયન્સ એટલે દેટ ટ્રસ્ટ હેઝ ટુ બી ધેર કે દેટ પર્સન what he is saying is he has passed through this and plus he has wisdom. Wisdom ને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? કોણ છે? બેગમ અખ્તર છે ને? હા, બેગમ અખ્તરનું ગઝલ છે. जब नजारा था तब आंखें नहीं थी अब आंखें है नजारा नहीं. बेगम अख्तर. એટલે you are right. હા એટલે અમુક વિઝડમ કમ્સ ફ્રોમ એક્સપિરિયન્સ અને અમુક વિઝડમ લોકોમાં ઇનેટ હોય. દે આર બોર્ન વિથ ઇટ. રાઈટ? હવે સે કે તાવડિયાજીને દીદીમાં મળેલા. તાવડિયાજી પેલા બોલ્યા કે ઓ મારા ગુરુએ આ બધું મને 7 વર્ષે એટલે દીદીમાં તરત જ એને તમે ખોટું શું કામ બોલો છો તમે જન્મથી આ બધું લઈને જ આવ્યા છો ના એટલે એને એ લઈને જ આવ્યા હતા પછી એને નાટક બનાવ્યું કે મારા ગુરુ 4 વર્ષે મહિના ને આમ મને શીખડાયું ને તેમ શીખડાયું ને બધું નાટક કઈ સાચી વાત નથી આપણે પણ હું પણ કોઈક બીજાને કહું કે હા એના ગુરુ તે વખતે મળેલા ને એમાં કઈ વાતમાં માલ નથી એ લઈને જ આવેલા હી વોઝ બોર્ન વિથ એટલે ઇટ ઇઝ ઇનેટ એમાં કોઈ there is no need for him to pass through any experience ને એટલે ઘણીવાર એવા આપણી અંદર those centers are there where wisdom is innate. એટલે we have touched that center.
Because we are identified. We are identified. Hypnosis thing of the event, of the situation. When there is hypnosis of the event, you can never take the right decision because you are hypnotized by the event. And whatever you do will be wrong. And you can only see the event through freedom. કારણ કે perception ને freedom જોઈએ, perception ને hypnosis હોય. દેખાય ગયું. બોલો. This has become dark. Huh? You know that? हाँ बोले. Just when you are sarcastic, try to go into the motive because always self-love is always there. You must be able to see the quantity of self-love. And self-love એવી વસ્તુ છે કે if you can keep it in control, તો a little bit is necessary for normal relationships. આપણે એને normal ભાષામાં શું કહીએ એને સ્વમાન કહીએ. પણ એ સ્વમાન ને અભિમાનની વચ્ચે there is a લગભગ આપણે જેને સ્વમાન કહીએ છીએ બધું અભિમાન જ છે. કારણ કે સ્વનો બોધ નથી આપણી પાસે. We have no knowledge of self. Soman is a passive. Right? हाँ तो ये એનો ઉપયોગ કરી લે. He uses it. Able to divide pride and vanity. Pride is useful. Vanity has no good use at all. There's not a single good use of vanity except for observing it and killing it. એટલે pride છે એ જરૂરી છે પણ vanity છે એ એટલે સ્વમાન ને અભિમાન એ બંને વચ્ચે બહુ જ પાતળી રેખા છે. જેમ ગઈકાલે અમે વાત કરતા હતા શરણાગતિ અને ફેમિનિન ડોમિનન્સ. શરણાગતિ is surrender. The difference between surrender and to give in, they're two different things. In one તમને નેગેટિવિટી નું ડોમિનન્સ છે. સમજાય છે? Supposing I'm going somewhere for a meeting and I see one car on the road which is punctured. There's a puncture in the car. But I have to reach the meeting, so there is no way કે હું એ puncture એને help કરી શકું. I have to reach the meeting. But then I see કે there is one lonely beautiful girl and she's sitting on like this on the bonnet. And I say, to hell with the meeting, let's do the puncture. So, that is not surrender. That is not surrender. It is feminine dominance. And all of us are victims of this, but we'll go into that later. એ જરા જુદી વસ્તુ છે. લાઈફની અંદર આવી રીતે fine lines, we must have the discriminating capacity કે ભાઈ what is the motive? Why am I going on this side of the wall? Right? Okay. Sarcasm થઈ ગયું પછી command થઈ ગયું. Anger.
Usually I have found can never tell at the same time. Always 12 after 24 hours. No one ever feels hurt. Keep it, and then after 24 hours you tell them, okay, bhai, I can't take this anymore. It is like you're tormenting me all the time. If you tell them at that time, they feel hurt. And always, life is an opportunity. Like કોઈ કામ ટોક ટોક કરતું હોય આપણને, what do you call it, henpecking, huh? Right? Huh? They are tormenting us, right? એટલે you have to go into that person's psyche. It's a good opportunity because the words, the aggressiveness, the gestures, it tells a story of that person. And the minute you go, it is always coming from some inner place જ્યાં એને incomplete લાગે છે. Something is missing inside which he or she is trying to fulfill in you. એટલે you will suddenly see there is something in her which she wants but she cannot get. She is missing something. There's a vacuum inside, some empty space inside. Vacuum is not the right word because vacuum is also full of energy, but this is a kind of depressive vacuum inside. Absence, bhav, abhav. અભાવ પ્રત્યે આલંબન વૃત્તિ નિંદ્રા. તો એને અંદર કંઈક અભાવ છે. Something has happened. કંઈક અંદર there is some wound inside out of which she or he is speaking. It is a very good opportunity to study another person. Right? And the second thing, આપણી ધીરજ શક્તિ વધે. Supposing we keep on hearing the same thing, then we become much more strong inside. Ne? Huh? No, but first you take it as an examination. Take it as a challenge. Okay, bhai, I want to go into his or her psyche and see where this is coming from. Can I identify the pain inside, the wound inside, the knot inside, where energies are blocked? ક્યાંક બ્લોકેજ છે ને, એ બ્લોકેજમાંથી આ રિએક્શન આવે છે. તો એ બ્લોકેજને હું આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકું છું અને એને પેન આપ્યા વગર એ બ્લોકેજને હું ડિઝોલ્વ કરી શકું છું. કેન આઈ હેલ્પ ઇન દેટ? વન થિંગ મારે એડ કરવું હતું કે સાર્કેઝમમાં સપોઝિંગ આપણા પ્રત્યે કોઈ સાર્કેસ્ટિક હોય ને વી વોન્ટ ટુ ગિવ ઇટ બેક, વિચ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ટુ ગિવ ઇટ બેક? ટોપ ઇટ અપ, ટોપ ઇટ અપ, top it up. Always increase it. Add some icing to the cake. No, it is the excuse to bring in consciousness. It is an excuse to bring in consciousness. I pause and now I look for a way of hitting back without hitting back. So suddenly something, I use my wit, I use my intelligence, and I give it back. It comes out of self-love, but sometimes it's nice to have a chocolate of self-love. એકાદી ચોકલેટ ખાઈ લેવાય, પણ એવું નહીં કેવું કે he gets hurt. There you need little knack. Job place, family life, the whole drama is acted over there. The whole drama is acted over there. Shakespeare ની જરૂર ના પડે. Living Shakespeare. Of course, Shakespeare was a master at sarcasm. Irony and sarcasm. બધું સ્કૂલમાં કરેલું છે, પણ હવે I'll try. I don't remember just now, but I'll just give you an example. There are two words, metaphor and simile. What is the difference between them? બે વચ્ચે ફરક, અંતર શું છે? Metaphor and simile.
Implied component. The same thing is in sarcasm and irony. Irony is sarcasm is direct. You make you pass a pun on, right? Irony, you talk about something totally different, huh? But which fulfills the same purpose. Like in English, we use two words, such as and like. Hmm? I like a powder. I like powder like ponds. That does not mean I like ponds. I like some. Then if I want ponds, then I have to be such as ponds, right? I could like any powder, but I don't mean ponds. સામે કાંઠે પૂર્ણાનંદજીનું આશ્રમ છે. અહીંથી અમુક લોકો ગયા હશે એમને મળવા માટે. તો પૂર્ણાનંદજીના લાઈફમાં એવી એની હિસ્ટ્રી છે કે ગમે ત્યાં આશ્રમ બનાવે ટકે નહીં. જીવનનો અમુક એક નિયમ છે કે આપણા સપના પહેલા તોડે. અને અમુક લોકો છે માધવપુરમાં આપણા બ્રહ્મવેદાંતજી એને આશ્રમ નહોતું બનાવવું ને બની ગયું હતું. એટલે આવું બધું હોય છે. એટલે પૂર્ણાનંદજીએ આખી જિંદગી માથું માર્યું, આમ આશ્રમ બનાવું, આશ્રમ બનાવું, આશ્રમ. અહીંયા બનાવ્યું, નાગપુર બનાવ્યું, ઇન્દોર બનાવ્યું, અહીંયા બનાવ્યું. ક્યાં એનું આશ્રમ ટક્યું નહીં. એટલે અહીંથી અમુક લોકો ગયા હતા ને એને કીધું કે તમે તો ક્યાંય તમારું આશ્રમ ટક્યું નહીં. આ કે મારા ગ્રહમાં એ જ રીતે જ છે. એટલે આમ એને કોન્શિયસનેસની એક છટા બતાવી દીધી કે મારા ગ્રહમાં એ જ રીતે. એટલે હી વોઝ અવેર ટુ ધ મોમેન્ટ, નો રિએક્શન, અને હી ટોપ્ડ ઇટ અપ વેરી વેલ. ને માય એસ્ટ્રોલોજી સેઝ નહીં, ઇટ ઇઝ જસ્ટ he showed કે I didn't react to the situation. I allowed consciousness to come in, and out of that consciousness I gave a artistic answer, creative answer. This is the beauty of life, the joy of life. એક નાની ઘટના somebody threw a stone at me without hurting anybody. એમાં painting. ને? હા. ના, એ સંભાળજે એને સાર્કેઝમમાં નથી કીધું. એને તારી ઉપર પથ્થર નથી ફેંક્યો. રાઈટ? આ તો એની ઉપર કોઈ પથ્થર ફેંક્યું. હા. એ કહી દે કે ભાઈ મારું ધ્યાન સાચે જ બીજે જ છે. મારી પાસે નથી. એ ખેતરમાં ચાલવા ગયું છે ધ્યાન. એ તો નહીં. બેટર વે. હા, એ નેક છે. પ્લીઝ નહીં બોલવાનું, પણ આમ છાતી કે ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ. એટલે તરત એને થશે કે આઈ એમ અ પર્સન હુ ડઝ નોટ માઇન્ડ એટ ઓલ. બોલો નેક્સ્ટ વન. હા, એંગર. બોલો હવે એંગરનું શું કેવું છે? એ એંગરની એક વસ્તુ શું છે કે નોર્મલી આપણા બોડી બ્રેઇન સિસ્ટમમાં જે બધી એનર્જીઝ જે બને છે, if you count different quality of energies, એમાં જે the finest substance જે બને છે એ એંગર છે. So by getting angry, it's like emptying the treasury. Irritation, anger. કારણ કે normally this is the finest energy we have with us and we are throwing it out. And we are throwing it out in anger કારણ કે we cannot hold on to it. આપણી પાસે હોલ્ડિંગ કેપેસિટી નથી. એટલે કોઈ બકબક કરતું હોય તો હોલ્ડિંગ કેપેસિટી આપણે વધારવું પડે. We have to practice to hold.
એ જે એંગરની એનર્જી જે છે ને એને સમજવું ઇટ્સ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ, વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ. વોટ ઇઝ એંગર? લેટ્સ ગો ઇન ટુ ઇટ. ચલો આપણે જરા એંગર સમજીએ. વોટ ઇઝ એંગર? હાઉ ઇઝ ઇટ મેડ? વોટ સબસ્ટન્સ? નોર્મલી આપણે એંગ્રી થાય તો એનર્જી આપણે ગુમાવીએ છીએ. વેર ડઝ ધી એનર્જી ગો ફ્રોમ? કઈ જગ્યાથી? વોલેટાઇલ સમજો છો ને? વોલેટાઇલ, હા, કે એક રિફાઇનરી છે, એની અંદર જે રો મટીરિયલ આવે છે એમાં ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ક્રૂડ ઓઇલ, રાઈટ? એન્ડ ધેન ફ્રોમ ક્રૂડ ઓઇલ first kerosene is extracted, then something else is extracted, petrol is extracted, aviation fuel, right? And છેલ્લે I don't know what all, but so many things are is export. બરાબર? એટલે the finest substance which comes in the refinery, એને આપણે we cannot hold on to it as that substance. સમજાય? એટલે the minute we cannot hold on to it, it takes another form. What is that form? Anger. Anger. એટલે આપણી પાસે એ જે શક્તિ છે એને સાચવી પણ વાસણ નથી આપણી પાસે. નો વેસલ. અને એ વાસણ નથી એટલે એ ગુસ્સો બની જાય. ઇરિટેશન. હવે ઇરિટેશન આપણે ગઈકાલે વાત થઈ, એને ફિઝિકલ એક કનેક્શન છે. કઈ જગ્યાએ કનેક્શન છે? ગઈકાલે આપણે વાત એડ્રેનલિન. એડ્રેનલિન, હા, એટલે ઓલવેઝ એ જે મૂવમેન્ટ ફ્રોમ holding energy to that energy becoming anger is sympathetic, parasympathetic. Sympathetic, parasympathetic. Anger is very very precious, very very. એટલે a person who is very angry, any other transformation can come very fast, like this, very very fast, right? એટલે આપણે આખા જેસલ તોરલ, જેસલ જાડેજા, શું કર્યું મેં? આટલા જાન લૂંટી, આટલું જંગલમાં મેં શિકાર કર્યું. હા, જેસલ ગાય છે ને એ રીતે, મેં આટલું આ કર્યું. એટલે હી શોઈંગ કે મારી અંદર એંગરની એનર્જી, then Sati Toral comes and she transforms it. Just that it's a very fast transformation. If you have a lot of raw material, anger, very fast transformation. Angulimal, right? So, and Angulimal's last sentences are very nice when he's telling Buddha, that they threw stones on me, they did everything. Okay, I'm dying, but he tells Buddha, not even in my thought. Okay, there was not even a, what do you call, a small tremor of reaction in mind. Okay, that much clean I've become. Those last sentences. કે લેશ માત્ર પણ નતું રહ્યું. Anger. Can we use an angry tone without being angry? Can we use an angry tone without being angry? હવે એંગર સુધી પહોંચવા માટે ફ્યુઝ શું છે? વાયર શું છે? કોન્કરિંગ એંગરમાં વચ્ચે બ્રિજ છે, અને ટિલ ધેટ બ્રિજ ઇઝ નોટ ક્રોસ્ડ, એંગર સાથે ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ વર્ક વિથ એંગર. બોલો, એ બ્રિજ શું છે? પોઝ ઇઝ અ ટેકનિક. એ બ્રિજ શું છે? નહીં, મને એંગ્રી થવા માટે બેઝિક એક કન્ડિશન ફૂલફિલ થવું જોઈએ ફોર મી ટુ ગેટ એંગ્રી. ડિસલાઇક. ડિસલાઇક. આ સમજાય છે? એટલે વર્કિંગ વિથ એંગર ગોઝ વિથ વર્કિંગ વિથ ડિસલાઇક.
વોટ ડુ આઈ લાઇક એન્ડ ડિસલાઇક, મારા ગમા અણગમા શું છે. જ્યાં સુધી અણગમો ઉપર વિજય નહીં આવે ત્યાં સુધી એંગર ઉપર વિજય નહીં આવે. આ બે સાથે જ ચાલશે. ડિસલાઇક, અણગમો, અને ખૂબ એ બોલે છે અણગમો, conquer it, not her, but the dislike inside. Many things we dislike, from physical to emotional to mental. આ ત્રણેય સેન્ટરમાં આપણને લાઈક ડિસલાઈક, અને એ એંગર અને અણગમાનું ડાયરેક્ટ રિલેશનશિપ છે. જ્યાં સુધી અણગમો છે ત્યાં સુધી ગુસ્સો છે. You get? અને ડિસલાઈક, ઇટ્સ લોટ ઓફ હાર્ડ વર્ક. એટલે ઇટ્સ અ લાઈફ ટાઈમ ઓફ વર્ક ટુ વર્ક વિથ ડિસલાઈક, અણગમો. હમણાં હું આઈ લાઈક હિમ, પણ ઇફ યુ સે સમથિંગ અબાઉટ હિમ દેન ધ નેક્સ્ટ મોમેન્ટ આઈ ડિસલાઈક હિમ. લાઈક એન્ડ ડિસલાઈક, લાઈક એન્ડ ડિસલાઈક. એટલે જે આપણે કહીએ ને, ધ વર્ક ઓન એંગર ફર્સ્ટ યુ હેવ ટુ વર્ક ઓન ડિસલાઈક. એટલે ડિસલાઈક જે આપણે વ્યક્ત કરીએ છીએ, મેનિફેસ્ટેશન ઓફ ડિસલાઈક, એક આઈ ફીલ ડિસલાઈક ઇનસાઇડ, મને અંદર અણગમો થયો, પણ તને ખ્યાલ આવ્યો કે આને અણગમો થયો, એ પણ અણગમો જ છે ને. હા, જુદી ટાઈપનું છે. પેલા આપણે અંદર જોઈએ કે ભાઈ મને જ્યાં જ્યાં અણગમો, વેર એવર આઈ ગેટ અ ચાન્સ લાઈક વર્ક ઓન ઇટ, ધેન લાઈક કરવાનું. લાઈક લાઈક વોટ ઇટ ડિસલાઇક્સ. બ્રોડન થાય ને. આજ સુધી કારેલા નતા ભાવતા, હવે લાઈક વોટ ઇટ ડિસલાઇક્સ, હવે કારેલા આવી ગયા અંદર, રાઈટ. છાલ વાળા સફરજન નતા ભાવતા, હવે આવી ગયા. હા, લિસ્ટિંગ મોટું થઈ જાય. The consciousness expands. That is called Brahma, the expanding consciousness. Brahma. The consciousness expands. Why should the consciousness expand? શું છે? પાછળ શું છે? Why એ dislike ને આપણે અપનાવવું કેમ પડે? What is the basic law behind it? The basic law. જે truth છે, truth is what? Wholeness. So wholeness consists of like and dislike. That which I dislike is also a part of that truth, જેને આપણે સત્ય કહીએ છીએ, right? So by disliking that, I am disliking truth, સત્ય. પકડાય છે આ પોઈન્ટ? એક માણસ કે છી 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 આ ન ખવાય, એટલે એ કહે છે કે આ વસ્તુ હું ડિસલાઈક, પણ સત્યની અંદર તો એ પડેલું જ છે, તો એ એની સાથે એમ કહે છે કે મને સત્ય નથી જોતું. એટલે જ્યાં સુધી there is dislike of anything, અને અમુક આપણે રામકૃષ્ણના એક્સપેરિમેન્ટ્સ આપણે સાંભળીએ તો મગજ કામ ન કરે. I will not talk about them, but
experimented on this like dislike to the ultimate extreme. Ramakrishna. Okay, bhai, if it is made in his world, then I cannot dislike anything. To the ultimate extreme he went. Ramakrishna. એવા experiments nobody else has done. અમુક લેવલ સુધી ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ રાખી મૂકે ને પછી કે આટલી વસ્તુ બાદ છે, હું સમજુ છું કે સત્યમાં છે, પણ મારા માટે આ બોડીની સાથે ડિસલાઇક. પણ રામકૃષ્ણ વેન્ટ રાઇટ ટુ ધ લાસ્ટ એક્સ્ટ્રીમ. લાઇક ડિસલાઇક. કદાચ ગુરુજીએફે તો કોઈન કર્યો વર્ડ, ધ ફ્રેઝ લાઇક વોટ ઇટ ડિસલાઇક્સ, પણ એનું મોસ્ટ પ્રેક્ટિકલ એક્સ્ટ્રીમ જો કોઈએ કર્યું હોય તો રામકૃષ્ણએ કહ્યું. હવે એંગરને આપણે પોઝિટિવલી કઈ રીતે વાળી શકાય? ચલો, હાઉ કેન વી યુઝ એંગર? પેલી વસ્તુ, વોટ ઓલ ડુ આઈ ડિસલાઇક? હવે ગઈકાલે આપણે એડ્રેનાલિનના જે પોઝિટિવ પોઈન્ટ્સ છે એમાં એક શું હતું? એનર્જી ટુ વર્ક એન્ડ એનર્જી ટુ focus, concentrate, right? Okay. Two very positive points of adrenaline. So how do we use anger? Can we use anger? Dislike? હા, યુવરાજ સિંહ નો પછી લે. યુવરાજ સિંહ નો પછી લે. પછી યુવરાજ સિંહ ને પાછો બેહોશીમાં થઈ ગયો. We want to consciously use it. Consciously. સપોઝિંગ એક વ્યક્તિ સાથે મને ગાંઠ છે, અને whenever I think of that person, I get irritated and angry. I always feel that that person has cheated me or done something to me. There is a wound inside, pain inside. Now, આનો right use then I don't want to heal that wound. I want to keep that wound. मैं जख्म को रखता हूं, नुमाइश नहीं करता. તો એ જખ્મનો આપણે ઉપયોગ, હાઉ ટુ યુઝ ધેટ એંગર. એક્ઝામ્પલ આપણે એ વાપરીએ. ચલો, યુવરાજ સિંહનો વન એક્ઝામ્પલ. યુવરાજ, દેટ વોઝ નોટ ડન કોન્શિયસલી કે ભાઈ એને ફ્લિન્ટોફ સાથે ઝઘડો થયો પહેલા ઓવરમાં અને નેક્સ્ટ ઓવરમાં હી હિટ સિક્સર્સ. એટલે ઇટ વોઝ હિટ આઉટ ઓફ એંગર. So that very energy of anger helped him to hit 6 sixes. Normally he gets out in 5 balls. Okay. So how do we use it? સે ભણવા બેસવું છે પણ આળસ આવે છે, હવે શું કરશો? એટલે I think about that person, that wound is inside. He or she has hurt me. Right? So I think about that person. And I'm holding that hurt. I'm not allowing it to be healed. And immediately there is a flow of adrenaline. જેવું flow of person. And I use that adrenaline to work for 1 hour. Suppose I want to do my homework. And ઘણીવાર what happens કે when I want to do my work, રાતે 11 વાગી ગયા હોય, 11:30 વાગી ગયા હોય, 12 વાગ્યા હોય, પછી ન થાય. ઊંઘ આવતી હોય, you sit on the laptop even with a cup of tea, કંઈ કામ ન થતું હોય. એટલે જે body is lacking adrenaline, હમણાં કોઈ બૂમ પાડે કે there is a fire in the house, I'll run. Right? So adrenaline comes in. So you want that extra adrenaline. So if you keep some wounds inside and you just think of that person and suddenly irritation starts flowing in, sleep has gone away, and then you start working, you forget that person and the adrenaline has come, and it's like taking a tablet. The right use of anger. Anger is lying in the subconscious, but we want to bring it to the conscious, the flow of chemicals in the body, and we use those chemicals. This is a tantric method. But akhi anger sathe, the whole work with anger is all tantric only. Very related to sex energy.
Hmm. Hmm. આવી એટલે right use of anger. હા, jealousy also. And we need adrenaline to focus and to work. And we want it for 1 hour, 2 hours. હા, તો એ પ્રમાણે can bring out something. કોઈક એવો ગાંઠ હોય, એક wound હોય, and suddenly there's a flow, and then પછી you must be able to bring your thinking back. Otherwise what will happen કે એ જેલ ન બની જવું જોઈએ કે then તમે એના જ વિચાર આવે ને બધી એનર્જી એમાં જ ખલાસ. એટલે આને these are tantric techniques. I'll teach you. એટલે anger we must be able to take to the right extreme without expressing it. એ આખી that is, I mean, you're cheating nature into giving you the finest energy. હું થોડુંક સમજાવીશ આજે. આજ કેટલા વાગ્યા? કેટલા વાગ્યા? 11:25. હા, સારા. એટલે if you all learn from a young age to use anger, you have to learn anything else in life. How to use anger. હવે થોડું ગુરજેફ્સ law of octaves ની તમને ખ્યાલ છે? Law of octaves. In an octave શું છે? Interval, gap. બરાબર છે? એટલે in life આપણે ગમે વર્ક કરીએ, any work we do, there is always a interval. And in an interval there is always possibility of change of direction. Right? હું એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં ગયો. હા, 2 વર્ષ એન્જિનિયરિંગ કર્યું, 2 years. અને સડનલી ઇટ becomes very difficult. હવે એ જે ડિફિકલ્ટી છે it is for 6 months. In 6 months that difficulty will not be so much of a difficulty. છે interval. અને લાઈફમાં વોટ એવર વી ડુ, જે કંઈ આપણે કરશું, it is not just like this, it is like this. Life is full of, it follows the law of the tides, up and down, up and down. Right? In everything, from relationship right up to death. Even death follows the law of tides. Barabar? So this cyclical nature of life, the periodical nature of life, it is because of the astrology. Everything follows a cycle. And a cycle ni under, there are times when you are up, there are times when you are down. એટલે whenever તમે લાઈફમાં આગળ ચાલશો એટલે ઓલવેઝ પીરિયડ્સ એવા આવશે જ્યાં તમને એમ લાગશે કે હવે કઈ આગળ કઈ રસ્તો દેખાતો નથી. હા, કારણ કે obstacles are the law of life. તમે કહો કે ભાઈ એમને એમ ચાલે, it is not possible. There have to be obstacles. અને those obstacles come according to a certain law. એ law ની અંદર નહીં જાય, but they come according to a law, and that law says that there is a interval. હવે એ ઇન્ટરવલમાં we need help. A kind of push, ધક્કો. કોઈ કે ભાઈ હું રિફાઇનિંગ નથી કરતો, પાછો શિબિરમાં આવ્યો, 6 મહિના કરી લીધું, તો શું થયું? એક ઇન્ટરવલ આવ્યું, એ ઇન્ટરવલમાં એને શિબિરની મદદ લીધી, થોડું પુશ લઈ લીધું. એવી રીતે બિઝનેસમાં યુ ગેટ એન ઇન્ટરવલ, તો યુ ટેક અ બેંક લોન, તો પાછું અગેન યોર બિઝનેસ ગોઝ અહેડ. એટલે લાઈફની અંદર this is the life moves, retards, moves, retards, and these stations they follow a certain law. અને હરેક રિટાર્ટેશન ની અંદર ઓબ્સ્ટેકલ્સ આવે, અડચણો આવે, અને એ પાર કેમ કરવા? Otherwise what will happen? I will do 2 years of engineering,
I will say, "Well, I can't understand anything. It's much beyond me." And it was only a waiting period of 6 months. હું કોઈનું માનવા તૈયાર નથી. I'll leave engineering, I'll go into economics. બરાબર છે? But that does not change the law of obstacles. It will take some other form and come somewhere else. એટલે એ વખતે આપણને એક પુશની જરૂર પડે, એક ધક્કાની જરૂર પડે. એ થોડું હું તમને સમજાવું કે if we can learn to play with anger, જો ગુસ્સા સાથે આપણને રમતા આવડી જાય, એટલે to have a tone of anger without being angry. Without being angry. This if we can learn, then we have learned the highest art in life. એટલે we'll go a little deeper into anger in the next session. શું anger છે? What is anger? What law does anger follow? And how to cheat anger of energy. Use anger, cheat it, take the energy and throw the anger away. તમે એક બે નાટક એવા તૈયાર કરો જે you come to the extreme of anger and then you come back. આ રામદુલારે બાપુની આ ખાસ ટેકનિક હતી. This was his, to make the other angry. He had one intention in life, how to make the other angry. એટલે the minute you are going with him, ત્યાં જાઓ, એ તમને એ એક જ એનું ચાલતું હોય કે આને કેમ મારે સડી કરવીને ગુસ્સો કરવો. એ ગમે તે શોધી આવે તમને ગુસ્સો કરાવવા, અને પછી તો એવી સડી કરે, એવી કે તમારું ગુસ્સો પીક ઉપર, એટલું પીક કે સહન ન થાય તમને ગુસ્સો, બસ હવે ફાટી જશે. ઇવન બાપુ પર ફાટે એટલે તો, અને then he would run away. પણ it many years later મને ખ્યાલ આવ્યો કે this is the greatest art in life, to come to a peak of anger, allow all that energy to come from nature and then come back, use the energy and throw away the anger. Jo if we've learned, this is enlightenment. આ એક જો ટેકનિક આપણે થોડીક વાત એની થોડુંક સાયન્સમાં જશું. The next session we'll go into it. But try to make these tones of anger without getting angry. એ થોડુંક એક બે નાટક એવા કરો. And how one person, એ માણસને આમ શું કહે, keeps on till the limit, brings him to the limit. Then he explodes in anger. We want to come to that point where we explode in anger. We're at that point, and suddenly from that, if the Guru can bring us back, if we learn that technique, we have learned the highest art. There is no art beyond this. The real art of living, not that art of living. Right? હું જોઈ લઉં મહાભારતમાંથી થોડાક તમને આજે એક્ઝામ્પલ્સ આપી દે, શોધી લે. દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ, પણ ના ફોલ તો જોવું પડશે મારે. પણ એક તમે દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ લ્યો તો 12 વર્ષનું વનવાસ, અને એ જ્યારે પણ પાંડવો, યુ સી આપણી અંદર કરુણા પણ છે, રાઈટ, કમ્પેશન, લવ, એટલે એમ થાય કે આઈ ફોરગીવ યુ. અને આમાં દુર્યોધન had not to be forgiven, he had to be killed, દુર્યોધન. અને એ દુર્યોધનને મારવા, કારણ કે જેમ ટાઈમ જાય એમ થાય કે ચલો હવે જવા દો ને, છોડી દો ને હવે. એટલે that wound was kept alive in the psyche of the Pandavas throughout those 13 years. અને એ વ્યાસ has shown very well, વ્યાસજી in the Mahabharata, કે કેવી રીતે એ ઘાવને એ લોકોએ, દ્રૌપદી, ભીમ. ચલો નાવા જાય.